Hi students, it's Kailash. Lesson number 6, Ray Optics. இந்த லெசன்ல ஒரு அருமையான ஒரு டாபிக் இருக்குங்க. Very interesting topic also and very important topic also. டீடைல் ஆன்சர்ல இது உங்களுக்கு கேட்பாங்க. என்ன டாபிக்? Equation for refraction at a single spherical surface. So இதுக்கு முன்னாடி டாபிக் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா we would have discussed about refraction taking place on a flat surface, plane surface. So இதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா equation for refraction at a single spherical surface. ஒரு refracting surface ஸ்பெரிக்கலா இருக்கு, கான்வெக்ஸா இருக்கு ஆர் கான்கேவா இருக்கு அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிட்டு ஒரு கான்கேவ் சர்ஃபேஸ் ஆர் கான்வெக்ஸ் சர்ஃபேஸ்ல ரீஃப்ராக்ஷன் எப்படி நடக்கும், அதோட ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். சோ போலாங்களா அந்த டாபிக் உள்ள. சோ அதோட क्वेश्चन எப்படி கேட்பாங்கன்னா ரைட் a note on refraction at a single spherical surface and deduce an expression for it அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகே, ரைட். Right. Now, while dealing with refraction at a spherical surface, we have to make the following assumptions. So, the following assumptions are made whenever we are dealing with refraction at a spherical surface. Number one, the incident light is assumed to be monochromatic. So, curved surface மேல, curved refracting surface மேல, incident ஆகிற light ray monochromatic அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கணும். மோனோ அப்படின்னா சிங்கிள், குரோம் அப்படின்னா கலர். ஸோ இன்சிடென்ட் லைட் இஸ் ஆஃப் சிங்கிள் கலர், ஒயிட் லைட் இல்லை, சிங்கிள் கலர்டு லைட், அதாவது சிங்கிள் வேவ்லென்த் இருக்கக்கூடிய லைட் அப்படிங்கிறத நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கணும். நம்பர் டூ, த இன்சிடென்ட் ரே இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ். That is, we have to consider only paraxial rays. So you people know those light rays which travel very close to the principal axis and forms very small angle with it are called paraxial rays. Okay, so ray diagrams நம்ம வரையும் பொழுது, ray diagram for refraction at a spherical surface வரையும் பொழுது ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து refracting surface மேல இன்சிடென்ட் ஆகிற இன்சிடென்ட் ரேஸ் எல்லாமே paraxial rays very close to the principal axis அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கணும். And thirdly, the sign convention. So, you know, all the distances which are measured towards left are taken negative, and all the distances which are measured towards right are taken positive. Heights which are measured upwards, perpendicular to the principal axis, are taken positive. Heights which are measured perpendicular to the principal axis downwards are taken negative. In the sign convention, நம்ம spherical mirrors, ரிஃப்ளெக்ஷன் பை ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ணிருப்போம். அதே சைன் கன்வென்ஷனை தான் ரீஃப்ராக்ஷன் ஃபார் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸுக்கும் ஃபாலோ பண்ணணும். So the same sign convention is followed for refraction at a spherical surface as that of reflection by spherical mirrors. So don't forget, I will recap that sign convention once again. Few minutes. All the distances should be measured from pole of the curved surface. Point number two, all the distances measured in the horizontal direction, that is parallel to the principal axis towards left of the pole, are taken negative. And all the distances which are measured parallel to the principal axis towards right side of the pole are taken positive. Vertical distances which are measured perpendicular to the principal axis upwards are taken positive. And vertical distances which are measured downwards, that is perpendicular to the principal axis downwards, are taken negative. So இதே சைன் கன்வென்ஷனை தான் நம்ம, அதாவது மிரர்ஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ண இதே சைன் கன்வென்ஷனை தான் ரீஃப்ராக்ஷன் ஃபார் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸுக்கும் ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, ரைட். Now we'll go into the topic. So derive an expression for refraction taking place at a single curved surface or a spherical surface. So let us consider two media, a rarer medium and this is denser medium. And if you look at the topmost surface of the denser medium, which we otherwise call it a surface of separation or boundary separating rarer media and denser media. ஓகேங்களா, அது இதுவரைக்கும் நம்ம படிச்ச டாபிக்ல ஃபிளாட் அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா இருந்திருக்கும். இப்ப இங்க இந்த டென்சர் மீடியத்தோட இந்த டாப் மோஸ்ட் சர்ஃபேஸ், அதாவது ரீஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ், அதாவது சர்ஃபேஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன், அதாவது பவுண்டரி பிட்வீன் த டூ மீடியா ரேரர் அண்ட் டென்சர் கர்வ்டா இருக்கு, கான்வெக்ஸா இருக்கு.
இதை நம்ம கான்கேவா கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்ம கான்வெக்ஸ் சர்ஃபேஸுக்கு பார்ப்போம், அந்த ஈக்குவேஷனை கான்கேவ் சர்ஃபேஸுக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணோம். Okay, so we have a rarer medium of refractive index n1 and denser medium of refractive index n2. And we know the refractive index of a denser medium is always greater than that of rarer medium. So n2 is greater than n1. So P happens to be the pole of the curved surface. Now let C be the center of curvature. You know, all curved surfaces are basically part of a sphere. The same definition what we use for mirrors. So the center of the sphere of which the curved surface forms a part is called as center of curvature. Okay, அப்ப இந்த curved surface அப்படியே நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா ஒரு ஸ்பியர் கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஸ்பியரோட ஒரு ஸ்மால் பார்ட்டாக இந்த curved surface இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்பியரோட சென்டருக்கு சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்படின்னு பேரு. ஸோ லெட் C be the center of curvature of the curved surface. You know, any line passing through the pole and center of curvature is called principal axis. So this is your principal axis. Let us consider an object O placed at certain distance from the pole on the principal axis. So O is the object. So this is the incident ray. So let us consider an incident ray falling on the curved surface at the point N. And the incident ray should lie very close to the principal axis, because the assumption what we are supposed to make while dealing with refraction at curved surfaces, the incident ray lies very close to the principal axis. So the point of incidence N will be very close to the principal axis, so that ஒரு curved line ஓட length கம்மியா இருந்தா அது நமக்கு curved தெரியாது, straight தெரியும். So since the incident ray is very close to the principal axis, being paraxial ray, the point of incidence N will be very close to the pole, so that this portion will be very small, so that it never appears curved, it will appear straight. அப்ப இந்த PNங்கிற portion இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து நீங்க vertically imagine பண்ணிக்கணும். Okay, right. So principal axis is horizontal and the length PN being very small is vertical, so that the angle what the line PN makes with the principal axis will be 90 degrees. So it will be perpendicular. Okay, this is because the incident ray is paraxial ray, which is very close to the principal axis. The point of incidence N will be very close to the pole, so that the small portion of this curved line will appear straight. Okay, so this is the point of incidence. Now let me draw a normal to the curved surface through the point of incidence. And we already studied while dealing with spherical mirrors, whenever for a curved surface, if we draw a perpendicular line, a normal, it will always pass through center of curvature. So the normal drawn to a normal, say then one assume பண்ணிக்கலாமே. So the normal drawn to the curved surface through the point of incidence will pass through center of curvature. Right. இப்போ இந்த incident ray ஓட mode of transference எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா, it is traveling from rarer medium and it is going to enter into denser medium. You know, whenever light ray travels from rarer medium to denser medium, it will never follow its original path. Rather, it will bend towards the normal. அப்ப the refracted ray பாத்தீங்கன்னா, it will be bending towards the normal. So this is the refracted ray. The refracted ray meets the principal axis at the point I. So எந்த இடத்துல refracted ray principal axis meet பண்ணுதோ, அங்கதான் இந்த object O ஓட image form ஆகும். So I is the image formed, which is the image of the object O. Okay, right. Now, angle between the normal and the incident ray is angle of incidence I. And this is the refracted ray, and this is normal. Angle between the refracted ray and normal will be angle of refraction. We'll look at once again. So angle between
normal and refracted ray is angle of refraction. அடுத்தது இந்த டயகிராம்ல நான் 3 ஆங்கிள்ஸ் மார்க் பண்ண போறேன். இந்த பாயிண்ட் O கிட்ட ஃபார்ம் ஆகிற ஆங்கிள், பாயிண்ட் C கிட்ட ஃபார்ம் ஆகிற ஆங்கிள் அண்ட் இமேஜ் I அது கிட்ட ஃபார்ம் ஆகிற இந்த ஆங்கிள்ஸ். இந்த 3 ஆங்கிள்ஸ் வந்து நான் மார்க் பண்ண போறேன். Let alpha be the angle, measure of angle NOP or PON. So இந்த பாயிண்ட் O கிட்ட ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட ஃபார்ம் ஆகிற ஆங்கிள் ஆல்பா அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அடுத்தது let the measure of angle PCN be taken as beta. So PCN is beta. And let measure of angle PIN, okay, be gamma. See, we have 3 right angle triangles, right, with respect to the pole. So PON ஒரு right angle triangle, PCN ஒரு right angle triangle, and PIN ஒரு right angle triangle. All these 3 triangles are right angled at the point P, in fact. So the 3 right angle triangles குள்ள இந்த 3 angles நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஒன்னு ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட ஃபார்ம் ஆகிற ஆங்கிள், இன்னொன்னு சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் கிட்ட ஃபார்ம் ஆகிற ஆங்கிள், that is beta, இமேஜ் கிட்ட ஃபார்ம் ஆகிற ஆங்கிள், that is gamma. Let the distance of the object from the pole be U. So U is the object distance. And you know, the distance of the center of curvature from the pole happens to be radius of curvature. So R. And let V be the distance of the image from the pole. So image distance, V. So U is the object distance, V is the image distance, and R is the radius of curvature. So I hope you would have understood the diagram. Okay. Now, to start the derivation, we are supposed to derive an expression for refraction taking place at a single spherical surface. In the expression, it is of great importance. ஒரு சிங்கிள் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸோட ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அதை லென்ஸுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். பிகாஸ் யூ நோ, a lens basically is a combination of 2 curved surfaces. ஸோ ஒரு curved சர்ஃபேஸோட எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம 2 தடவை அப்ளை பண்ணி அதை டோட்டல் பண்ணோம்னா, சம் அப் பண்ணோம்னா, கம்பைன் பண்ணோம்னா எனக்கு ஒரு லென்ஸோட, அது கான்வெக்ஸா இருக்கலாம், கான்கேவா இருக்கலாம், ஒரு லென்ஸோட ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். சோ ஒரு லென்ஸோட ஈக்குவேஷன் நீங்க ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஒரு லென்ஸோட ஒரு கர்வ்டு சர்ஃபேஸோட ஈக்குவேஷன் நம்ம டெரைவ் பண்ணணும். அதுதான் இப்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? ரைட். சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அப்ளையிங் ஸ்னெல்ஸ் லா இன் தி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் அட் தி பாயிண்ட் n. Again, if you just go to this diagram, இந்த பாயிண்ட் n கிட்ட ஸ்னெல்ஸ் லா நம்ம அப்ளை பண்ணணும். ஸ்னெல்ஸ் லா ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்ல என்ன சொல்லுது? n1 into sin of angle of incidence is equal to n2 into sin of angle of refraction. Okay, so at the point n, the angle of incidence is I and the angle of refraction is R. The refractive index of the medium where the angle of incidence I is n1 and the refractive index of the medium where the angle of refraction R is denser medium. So Snell's law in the point n la product formula நம்ம apply பண்ணோம்னா n1 into sin I is equal to n2 into sin R அப்படின்னு வரும். Now before going into Snell's law in the product form, let me tell you a very important thing regarding this diagram. So as already I told you, the incident ray is a paraxial ray, which implies the point n will lie very close to the pole, so that the angles alpha, beta, gamma, I and R all are going to be very, very, very small. அப்ப இந்த டயகிராம்ல நம்ம மார்க் பண்ணி இருக்கிற ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா they are very, 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 very small because we are considering paraxial ray. ஓகேங்களா? So already trigonometryல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. When theta is small, sin theta tends to theta. sin theta ஓட வேல்யூ நீங்க தீட்டாவுக்கு கொடுக்கிற வேல்யூவுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும், நியர்லி ஈக்குவலா இருக்கும். tan theta tends to theta. For example, sin இப்ப தீட்டாவுக்கு நீங்க கொடுக்கிற smallest possible value வந்து 0. So what is sin 0? Sin 0 is 0. பாத்தீங்களா? When theta is small, sin theta ஓட வேல்யூ தீட்டாவுக்கு நீங்க கொடுத்த வேல்யூவுக்கு ஆல் ஈக்குவலா இருக்கு பாருங்க.
அதே மாதிரி tan 0 is also 0. So when theta is small, tan theta ஓட வேல்யூ தீட்டாவுக்கு நீங்க என்ன வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கே ஈக்குவலா இருக்கு பாருங்க. So இந்த ரெண்டு கான்செப்டை அப்ளை பண்ணணுங்கிறதுக்காக we are considering paraxial rays. So in the incident ray paraxial ray வாக இருக்கும் பட்சத்தில் all the angles alpha, beta, gamma, angle of incidence I and angle of refraction R will be very, very small, so that I can apply the trigonometrical ratio approximation. Okay, fine. So let us apply Snell's law in the product form. N1 into sin I is equal to N2 into sin R. Since the angles are small, I can take sin I is equal to I and sin R is equal to R. So just now I told you sin theta tends to theta, cos and tan theta tends to theta. So நமக்கு இங்க the Snell's law வந்து sin I வந்திருக்கு. அப்ப sin I will be nearly equal to I itself and sin R will be nearly equal to R itself. Therefore, Snell's law in the product form gets modified like this. So sin I க்கு பதிலா I substitute பண்ணிக்கலாம், sin R க்கு பதிலா R நாம எடுத்துக்குவோம். Therefore, I end up with N1 into I is equal to N2 into R. So let me take this as expression number 1. இத ஒரு ஓரமா நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பேப்பர்ல. பக்கத்துல ஒரு பேப்பர் வச்சுக்கோ, ஒரு நோட் வச்சுக்கோங்க. அதுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சோ 2-3 ஸ்லைடு தள்ளி நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது இதை நான் இன்னொரு தடவை உங்களுக்கு நான் இந்த ஸ்லைடை காமிக்க வேண்டி இருக்காது. So N1I is equal to N2R. So this is the trigonometrical ratio approximation applied for Snell's law in the product form. So let me take this as expression number 1. Right. Now, again, let us come back to this diagram. In the diagram, நான் என்ன பண்ண போறேன்னா alpha, beta and gamma இந்த 3 right angle triangles இருக்கு இல்லீங்களா? இந்த 3 right angle trianglesல tan alpha, tan beta, tan gamma கண்டுபிடிச்சு ஒரு approximation நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம். என்னன்னு பாருங்க. Tan alpha is equal to in triangle OPN. So in the triangle, you know, tan theta is opposite side divided by adjacent side. So alpha க்கு opposite ஆ இருக்கிறது PN. And 90 degree க்கு opposite ஆ இருக்கிற side என்னைக்குமே hypotenuse side. So ON happens to be the hypotenuse side, which means OP will be the adjacent side. So PN divided by PO. Since while applying sign convention, all the distances should be measured right from the pole, I don't write this as OP. Rather, I prefer to write it as PO. ஓகேங்களா? So the pole involve ஆகும்போது மட்டும் நீங்க போல்ல இருந்து நேமிங் ஆரம்பிங்க. So PN opposite side divided by adjacent side PO. Right. We know alpha is very small. Alpha, beta, gamma, I and R all are very small. So since alpha is small, tan alpha will nearly be equal to alpha itself. Therefore, tan alpha வை அடுத்த ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஆல்பாவோட ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம். So alpha is equal to PN divided by PO. அதே மாதிரி in triangle PCN. So in the right angle triangle, நான் ஷேட் பண்றேன் பாத்தீங்களா? இந்த right angle triangle tan beta is equal to again opposite side PN divided by adjacent side PC. ஓகேங்களா? எப்பவுமே முதல்ல ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்ல எது ஹைப்போடென்யூஸ் சைடுங்கறத நீங்க மார்க் பண்ணிடுங்க. சோ 90 டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது ஹைப்போடென்யூஸ் சைடு. So you will never get confusion which is adjacent side and which is opposite side. Okay, so hypotenuse side முதல்ல எப்பவுமே நம்ம மார்க் பண்ணிடணும் 90 டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது. Okay, right. So I end up with PN by PC. Since beta is very small, tan beta will nearly be equal to beta itself. So I can take beta is equal to PN divided by PC. Likewise, we have one more right angle triangle, PIN, pin. In the right angle triangle, let us find what is tan gamma. So tan gamma equals to gamma opposite இருக்கிற side PN divided by gamma adjacent இருக்கிற side PI. Okay. So tan gamma is equal to PN by PI, and since gamma is very small, tan gamma will nearly be equal to gamma. So gamma equals to PN divided by PI. இப்போ இந்த ஆல்பா பீட்டா காமா இந்த மூணு இப்போ நான் கீழே கன்சாலிடேட் பண்ணி நான் எழுதுறேன் ஒரு தடவை. So alpha equals to PN by PO, beta equals to PN by PC, and gamma equals to PN by PI. So let me take these three as expression number 2. I hope you would have understood the slide.
அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போலாங்களா? ஓகே. இப்போ இதுல நாம என்ன பண்ண போறோம் இந்த ஸ்லைட்ல? Again the same diagram is pasted in the slide. Right. In triangle OCN. In the triangle. So mathsல முக்கியமான ஒரு ஃபேக்ட் ஒன்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு triangleல an exterior angle will always be equal to the sum of two opposite interior angles அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? இப்போ இந்த OCN இந்த triangleல alpha and beta are inside the triangle. Therefore, I am going to call them as interior angles. And in the triangle ஓட ஒரு சைடு, அதாவது பாருங்க இந்த CN அதை இங்க நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இருக்கோம். ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் சைடு, ஒரு ட்ரையாங்கிளோட எக்ஸ்டெண்டட் சைடு இன்னொரு சைடோட ட்ரையாங்கிளுக்கு வெளியில என்ன ஆங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுதோ அதுதான் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள். So this is the exterior angle formed at the vertex N, and this is the interior angle formed at the vertex N. Okay, right? So I is the exterior angle, and alpha and beta are two opposite interior angles. அதாவது அந்த exterior angle எந்த vertex கிட்ட ஃபார்ம் ஆகுதோ அதை விட்டுடுங்க. மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு vertex கிட்ட ஃபார்ம் ஆகிற ஆங்கிள் தான் opposite interior angles. So mathsல mathsோட ஒரு fact பிரகாரம் exterior angle should always be equal to sum of two opposite interior angles. அப்ப இந்த ஸ்லைட்ல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா an exterior angle is equal to sum of two opposite interior angles அப்படிங்கிற இந்த mathematical fact வச்சுட்டு angle of incidence I என்ன, angle of refraction R என்ன அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகேங்களா? ரைட். So I can write I is equal to sum of two opposite interior angles alpha plus beta. So let me take this as expression number 3. And அதே மாதிரி angle of refraction. இப்ப angle of refraction இருக்கக்கூடிய triangle பாத்தீங்கன்னா இது, அதாவது BNCI. So இந்த triangle இப்ப நான் ஷேட் பண்ணிருக்கேன். I'll shade it once again for clarity. இந்த triangle CI is the extended side. ஒரு extended side triangleோட இன்னொரு சைடோட என்ன ஆங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுதோ triangleக்கு வெளியில, so that is called as exterior angle. So in triangle CIN, beta happens to be the exterior angle. So இவர் ஃபார்ம் ஆகிற vertex வந்து C, அதை விட்டுடுங்க. பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு vertex I and N. இந்த ரெண்டு vertex கிட்ட ஃபார்ம் ஆகிற ஆங்கிள் gamma and R. So if I apply the mathematical concept here, exterior angle beta is equal to sum of two opposite interior angles. Here it's R and gamma. So beta is equal to R plus gamma. So in triangle CIN, CIN, beta is equal to R plus gamma. ஓகேங்களா? இதுல இருந்து let me find what is R equals. Therefore R equals, take gamma to the other side. I end up with beta minus gamma. So let me take it as expression number 4. Okay. So அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த expression 3, expression 4 இத ஒரு ஓரமா எழுதிக்கங்க. And அதே மாதிரி expression 2 போன ஸ்லைட்ல பார்த்தோம் இல்லீங்களா? ரைட். இதையும் வந்து உங்க பேப்பர்ல ஒரு ஓரமா நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கங்க அந்த எக்ஸ்பிரஷனை மட்டும். So that இந்த ஸ்லைடை நான் இன்னொரு தடவை உங்களுக்கு காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. Okay. So N1I is equal to N2R. So this is expression number 1. Alpha equals Pn by Po, beta equals Pn by Pc, gamma equals Pn by Pi. So this is expression number 2. And I is equal to alpha plus beta. So this is expression number 3. And R is equal to beta minus gamma. So this is expression number 4. So டோட்டலா இது வரைக்கும் நம்ம 4 எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போலாமா? அகைன் உங்க ரெஃபரன்ஸ்க்காக நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா எக்ஸ்பிரஷன் 3 and expression 4 இங்க நான் எழுதி இருக்கேன். So we know from 1, N1I is equal to N2 into R. இப்போ ஈக்குவேஷன் 3 and equation 4 எக்ஸ்பிரஷன் 1ல நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். So I get N1 into, instead of I, let me write alpha plus beta.
See, n1 is followed by 2 terms. அதனால மறக்காம bracket போடணும். ஓகேங்களா? So that n1 will be common for both alpha as well as beta. Equals n2 into r ஓட வேல்யூ இங்க நான் அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம். பீட்டா மைனஸ் காமா. ரைட்? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா n1 ஆல இத ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். n2 ஆல இத ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். So n1 alpha plus n1 beta equals n2 beta minus n2 gamma. அடுத்தது இந்த பீட்டாஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு வச்சுக்க போறேன். சோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல ஒரு பீட்டா டேர்ம் இருக்கு, ரைட் ஹேண்ட் சைடுல ஒரு பீட்டா டேர்ம் இருக்கு. சோ டேக் திஸ் பீட்டா டேர்ம்ஸ் on one side, keep the beta terms entirely on one side and the rest of the terms on the other side. So let me take n1 beta to the right hand side and n2 gamma to the left hand side. அப்ப n2 gamma left hand side கொண்டு போனீங்கன்னா n1 alpha minus left hand side வந்தா plus ஆகும். Plus n2 gamma is equal to n2 beta. இவரை நீங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா பிளஸ் இருக்கு. சோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு போனா மைனஸ் n1 beta. ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாங்களா? சோ ரீஅரேஞ்சிங் திஸ் n1 alpha plus n2 gamma is equal to n2 beta minus n1 beta. ரீஅரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ்லயும் நமக்கு பீட்டா இருக்கு இல்லையா? அப்போ இதுல பீட்டாவை நான் காமனா எடுத்துட்டேன்னா டப்பாக்குள்ள n2 minus n1 அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்கும். So thus your left hand side is n1 alpha plus n2 gamma equals beta into n2 minus n1 or n2 minus n1 into beta. இத அடுத்த ஸ்லைட்ல நான் பண்ணிருப்பேன். So n1 alpha plus n2 gamma is equal to n2 minus n1 into beta. Let it be equation number 5. Can you please make a note of this one in your paper? So n1 alpha plus n2 gamma is equal to n2 minus n1 into beta. இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ஆல்பா பீட்டா காமா இந்த மூணு வேல்யூஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். ஈக்குவேஷன் 2 இல்லைங்களா? பாருங்க. So as per equation 2, alpha is equal to Pn by Po. Beta is equal to Pn by Pc. And gamma is equal to Pn by Pi. So what I'm going to do is, in the equation 2, அதாவது alpha equation 2ல இருக்கக்கூடிய alpha, beta and gamma இத மூணையும் expression 5ல alpha, beta, gammaக்கு பதிலா நம்ம substitute பண்ணிக்கலாம். So substituting 2 in 5. Substituting 2 in 5. அப்ப alphaக்கு பதிலா இங்க Pn by Po வரும். பீட்டாக்கு பதிலா here you will have a Pn by Pc. Gammaக்கு பதிலா you will have Pn by Pi. So you got this equation. So n1 into Pn by Po plus n2 into Pn by Pi equals n2 minus n1 into பீட்டாக்கு பதிலா Pn by Pc. இதுல Pn எல்லாத்துக்கும் பாருங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல Pn காமனா இருக்கு, வெளியில எடுக்கலாம். இங்க Pn இருக்கு. சோ நீங்க காமனா எடுத்த Pn ஐயும் இங்க இருக்கிற Pn என்ன பண்ணிடலாம்? கேன்சல் பண்ணிடலாம் இல்லையா? So let me cancel Pn being common on either side. So Pn cancel பண்ணிட்டீங்கன்னா I end up with n1 by Po plus n2 by Pi equals n2 minus n1 divided by Pc. So let me take it as expression 6. n1 by Po plus n2 by Pi is equal to n2 minus n1 divided by Pc. So let me take it as equation number 6. Can you please make a note of this one? Equation 6. Paperல ஒரு ஓரமா எழுதிக்கங்க. Right. இப்போ இந்த Po, Pi and Pc இந்த மூணத்தோட வேல்யூஸை along with the sign convention கண்டுபிடிச்சு இங்க நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். அடுத்த ஸ்லைட்ல அதை நம்ம பண்ணுவோம். Again, the same diagram in the first page. I have pasted here once again to find what is Po, what is Pc, and what is Pi. Again, I will repeat. See, equation 6 la Po, Pi, and Pc இருக்கு. அடுத்த ஸ்லைட்ல the Po, Pi, Pc ஓட வேல்யூஸை நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். Applying sign convention. Let us find what is Po. You know, all the distances are measured right from the pole. So PO, object distance. So to measure the object distance, I'm going towards left of the pole.
all the horizontal distances measured towards left of the pole is taken negative. Therefore, object distance PO will be equal to minus U. So PO is the object distance. As per the sign convention, it will be negative. அடுத்தது PC is the distance of the center of curvature from the pole, which is actually radius of curvature. To measure PC, I am going towards right of the pole. I have to go towards right of the pole. All the horizontal distances as per sign convention measured towards right of the pole are positive. So PC will be plus R. அதே மாதிரி PI, which is actually here image distance. To measure PI, I'll be moving towards right of the pole. And hence, object image distance, I beg your pardon, image distance will also be positive. Okay, so applying sign convention, I have PO is equal to minus U, PI is equal to plus V, and PC is equal to plus R. So let me take these three together as equation 7. Can you please make a note of it in the paper what you are using now? So PO equals to minus U, PI equals to plus V, and PC is equal to plus R. So in the மூணு வேல்யூஸையும் எக்ஸ்பிரஷன் 6ல நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். ஸோ உங்களுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எக்ஸ்பிரஷன் 6 இன்னொரு தடவை இந்த ஸ்லைட்ல நான் இங்க எழுதியிருக்கேன். And again, இந்த மூணு வேல்யூஸ் which we have taken it as together, equation 7 I have pasted here. ஸோ இந்த வேல்யூஸை கொண்டு போய் இதுல நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். அப்ப n1 divided by minus u minus n2 divided by plus v is equal to n2 minus n1 divided by plus r. So this is the thing what we'll get when we substitute 7 in 6. So n1 by minus u plus n2 by plus v equals to n2 minus n1 by plus r. Now, let me write the positive term first. So n2 by v and n1 by minus u. So I end up with n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 divided by r. So expression 8. And this is the equation for refraction taking place at the spherical surface or curved surface. So in the equation 8, we call it as equation of a spherical surface, equation for refraction taking place at a single spherical surface. Okay, now in the equation of refraction taking place at the spherical surface பாத்தீங்கன்னா இவர் யாரார ரிலேட் பண்றாரு, இந்த ஈக்குவேஷன்ல என்னென்ன டேர்ம்ஸ் வருதோ அதெல்லாம் ரிலேட் பண்றாருன்னு நீங்க எழுதணும். என்னென்ன டேர்ம்ஸ் வருது? இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வருது, ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இருக்கு, ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டிசஸ் ஆஃப் த மீடியம் இருக்கு. So we can say expression 8 is the equation for refraction at a spherical surface and it relates object distance, image distance, refractive indices of the two media and radius of curvature. Right. இப்ப டீல் பண்ண இந்த டாபிக்ல the rarer medium was taken as air and the denser medium may be either water or it may be glass or it may be any substance whose surface is curved. It can't be water because water surface is not curved outwards. Maybe mercury. Okay, right. Now, so this is the equation 8. That is your equation for refraction at a single surface. So in our topic, the rarer medium was air and its refractive index was taken as n1. Refractive index of air is 1. அப்ப n1 க்கு பதிலா நம்ம 1 போட்டோம்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல ஒரே ஒரு n தான் இருக்கும். ஒரே ஒரு n இருக்கும்போது எதுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ட்ல நம்ம நம்பர்ஸ் போடணும்? வேண்டியது இல்லை இல்லையா? ரெண்டு n's இருந்தாதான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு, டிஸ்டிங்விஷ் பண்றதுக்கு n1 n2 ன்னு எழுதுறோம். இப்போ ஒரே ஒரு n எக்ஸ்பிரஷன்ல இருக்கும் பொழுது I can simply take it as n. Okay, so அப்ப இந்த எக்ஸ்பிரஷன் 8ல இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம். If the first medium is air, first medium என்னைக்குமே ஏரா இருக்கணும்ங்கற ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல் கிடையாது. If the first medium considered is air, then n1 is 1
and n2 is equal to n. So substituting these two values in 8, I get n2 க்கு பதிலா n போட்டுக்கலாம். I get n by v minus n1 க்கு பதிலா 1 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So 1 by u is equal to n2 க்கு பதிலா n, n1 க்கு பதிலா 1. So n minus 1 ன்னு வரும். I end up with n by v minus 1 by u is equal to n minus 1 divided by r. So this is again equation for refraction taking place at a single spherical surface if the rarer medium is air. And this is the general equation. இதுதான் நமக்கு main expression 8 தான் main. Because நீங்க எடுக்கக்கூடிய rarer medium என்னைக்குமே வந்து air இருக்கணும்ங்கற அவசியம் கிடையாது. ஒரு liquid இருக்கலாம் and denser medium solid இருக்கலாம். அதனால expression 8 is the general expression. அத நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா என்ன பண்ணிருக்கோம், ரேரர் மீடியம் ஏராக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம அப்ளை பண்ணிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஐ ஹோப் யூ வுட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் ஈக்குவேஷன். ரைட். இப்போ the most important thing is இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, இத நீங்க வேர்ட்ஸ்ல சொல்லி பழகிக்கணும். ஏன்னா இப்ப இந்த ஈக்குவேஷனை தான் நம்ம லென்ஸுக்கு 2 தடவை அப்ளை பண்ணணும். So this is the equation for refraction taking place at a single curved surface. You know, a lens is basically combination of two curved surfaces. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்க அந்த 2 curved surfacesக்கு தனித்தனியா நீங்க அப்ளை பண்ணணும். அப்படி அப்ளை பண்ணும் பொழுது இந்த ஈக்குவேஷனை வேர்ட்ஸ்ல நீங்க சொல்லி பழகிட்டீங்கன்னா அப்ளை பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, இது எப்படி நான் வேர்ட்ஸ்ல சொல்றது? இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல வரக்கூடிய டேர்ம்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறோம். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு வேர்ட்ஸ்ல கிடைச்சிரும். சோ அடுத்த ஸ்லைட்ல நான் அதை பண்ணியிருப்பேன். So general equation for refraction at a spherical surface ஓட டேர்ம்ஸை expand பண்ணி வேர்ட்ஸ்ல எழுத போறோம். Okay, what is n2? Refractive index of the second medium. So here the incident ray was in the rarer medium and refracted ray was in the denser medium. Incident ray எந்த மீடியத்தில் இருக்கோ அதுதான் first medium. Refracted ray எந்த மீடியத்தில் இருக்கோ அதுதான் second medium. இதை நீங்க மறக்கவே கூடாது என்னைக்குமே. ஓகேங்களா? ரைட். அப்ப n2 வேர்ட்ஸ்ல எழுதுனா எப்படி எழுதலாம்னா refractive index of the second medium divided by image distance is minus n1. Refractive index of the first medium divided by object distance. U is the object distance. அப்புறம் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். n2 minus n1 ன்னு வந்திருக்கு, which means refractive index of second medium minus refractive index of here refractive index, okay, of first medium divided by radius of curvature. Can you please make a note of this? Expression 8 ஓட terms ஓட expansion ஓட இருக்கிற இந்த இத உங்க புக்ல ப்ளீஸ் நோட் பண்ணிக்கங்க. So that இத நீங்க லென்ஸுக்கு 2 தடவை இந்த ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணும்போது it will be very very easy for you. I will repeat. Refractive index of the second medium divided by image distance minus refractive index of the first medium divided by object distance is equal to refractive index of the second medium minus refractive index of the first medium, the whole divided by radius of curvature. So that's all about refraction taking place at a single curved surface. Thank you. Meet you in the next video session. Bye.